Оку. Всем здорово. Сегодня очередной день очень незабываемой игры под названием Hogwarts Legacy, который я думаю допройти. Я, короче, вчера сидел вечерок, думал, блин, а, что делать с активностями? А что делать с активностями, типа, там же, блядь, загадки Мерлина, блядь, там, полеты, хуйлеты, там всякое дресню. Я, короче, прочекал. Там можно эту хуйню все проходить после игры. Я думаю, наверное, потом подбиваю где-нибудь, ну, пройду сюжетку, начну какую другую игру, и если будет желание вообще, то, может быть, на стриме еще поубиваю эти коллекционки. Чисто посижу под радио, почилю, там, повыбиваю всякое дерьмо, прохожу всякие дополнительные квесты, потому что, ну, выбивать их по сюжету, ну, такое, потому что если начну всю эту хуйню заниматься, то я просто забуду, чем вообще должен был заниматься по сюжету. И это факт, потому что так оно и есть у меня. Эм, Поэтому лучше, я думаю, заниматься этим. Так, вебку я вроде бы настроил. Так, нормальная тема. Ладно, так сейчас такую игру настроить, чтобы она работала, блядь. Так, сейчас сек. Все, нормально. Так, а на чем я вообще остановился? На какой-то тресне? Я уже не помню. Вроде бы задание нужно повыполнять этих местных любителей поколдовать. Выяснить, чего хочет Гладен Мун. А чем хочет? Я не знаю, чего хочет. Опять в темноте сидеть. Да, я буду в темноте сидеть. Да, буду. Не буду никаких ламп покупать. Пошли не все нахуй. Я не буду их покупать. Мне не нахуй не всрались. Я лучше так посижу. Какие-то умные ключи мне еще остались. Я их найти не могу. Купите новое совершенствование для метлы. Для совершенствования метлы. Так, потом. Верните луны Демимаса Галедвину Муну. 0 из 9. Он мне Алхамор научит. Блять, так мне надо искать эту хуйню, где я найду. Я не знаю. Так, задачи. Соберите козявок тролля. Охуеть. И используйте пульс на левитирующем враге. А зачем на левитирующем? Грозовой напиток. Во, еще эту хуйню надо сделать. Так что думаю, где-то основные где-то квесты я возьму, а потом, когда у меня появится желание, то я уже пройду всякую дресню, типа активности, то уже когда сюжет пройду, потому что ебал их в задницу вообще. Сейчас проходить. Че, как стоится, а? Интересно, сработает? Почему нельзя это сделать, я не понимаю. Ты сидишь, да, взял, ты пульс сделал, он берет и такой ворочается. Я думаю, было бы прикольно. Но, наверное, я не прав, делая так. У нас же толерантный мир. Нельзя так делать. Так, мне нужно вашу брюку хуйню купить на дресню. Называется брюкву какую-то вонючую, чтобы грозовой напиток сделать. Блять, мне еще мне нужно найти какую-то хуйню, чтобы Алахамуру третьего уровня второго выучить. Блять. Жить реально вот какой хуйней надо заниматься. Welcome, come on in. Смоком. А, мне смоковница надо. Мою, блядь. Так. Ну, давай. Сойдет.
Так, что продать тебе, чел? Чел ты? Почти себе деньги вернул. Ебать, блядь. Спорыш. Я спорыша купил. Знаете, что я решила, что буду проходить после Хогвартса? Не Death Stranding, потому что я сейчас бегать не особо хочу по зданиям. Я буду проходить Silent Hill 4. Все-таки надо продолжить. Все время забываю про него. Некультурно, некультурно. Надо начать проходить уже эту дресню. Ну как дресню? Я не помню. Даже не знаю, что там четвертая часть. О, буду узнавать. Буду узнавать. В чем она? Чего ты заметил? Второй уровень, ты че шутишь? Конечно. Соси хуй. Обновление метлы. Сюда. Да, да. Обязательно. Обязательно. Я вот что-то задумался. А что будет? А что будет? Ну, если, например, вот сама тема Гарри Поттера будет, например, в Киберпанк. Я что-то подумал. Просто. А что тут вообще? Нужно ему данные. Мне нужно принять участие в ее летном испытании. Охуеть. Просто как это бы выглядело, вся эта киберпанщина, конечно. Статуэтки дыми маски 0 из одного. 0 из одного, блядь. А тут их 10. Охуеть. Доступное задание изучения тварей и темной глубины. Я думаю, это одно и то же. Нижний Хоксмит. У меня тут одна статуэтка дыми маски и один сундук сокровищ. Но вопрос в другом. Хорошо, что еще обозначают, сколько и где они хранятся. Ну, где они есть. В общем смысле. Потому что я бы не нашел бы эту хуйню уже точно. Так. Тогда где мне нужно найти больше? Наверное... А тут 9 штук? Серьезно? Подожди. А как я все найду? Так я же все не найду. Подожди. Конечно, наверное, под этими, под замками все. Такие же еще и ночью не найдешь. Блять, что мне делать? Ну, и у ФК тут везде замки, чё?
Стоп. Сюда 500 монет. Уюмас, блядь, вставай. Где это? Это может быть где угодно. Наверное, где-то тут. Блять, я не знаю. А где она может быть? Ресня. Ну, наверное, возле реки. Но могу ошибаться. Может, кстати, быть и тут. Да, тут. Прыгни, блядь. Хуяз. Блядь, прыгни, ебать. Что за магия такая? Магия называется «Введи свое имя и фамилию». Как тебе такое? Охуеть, магия, наверное, 10 из 10. Как тебе такая магия? Ок, правда? Нихуя ты вел! Имя и фамилию, игра знает имя и фамилию. Жесть, правда. Это ж фокусы, блядь. Эти уличные фокусы Дэвида Блейма. Блять, они прикалываются, что ли, что? М. Так, что еще тут есть? Ну, как он сказал, маска начинает показываться только ночью. Так? Чем мне тут ночью нужно, блядь, стоять? Подождите. Да, я хочу подождать. Во. Может, они сейчас покажут, типа, в темноте, да не в обите. Ал- Аллаха Мура, блядь. Сейчас буду аллахоморить. Так, найс. Блять, мужик, наверное, в ахуе сейчас будет, что пробрался в домину. Вообще поебать. А, ладно. То есть мне нужно, короче, находить эти статуэтки. Пусть знает где, пусть знает как, но находить. Общественный сад. Блять, вот это инфа. Вот эта инфа мне, кстати, очень нужна была. Я не знал, что такой общественный сад тут есть, оказывается. Это, блядь, да. Третий, третий, второй. Класс. Ну, наверное, нужно в самом Хогвартсе искать, потому что в этой дресне ты хуй что найдешь. Ну, допустим. Так, допустим. Мне нужно куда? Вот эту дресню, да? Подожду дня и пойду, наверное, закончу этот квест.
Очень интересно. Карта, конечно, мира большая, но по сравнению с тем, что вообще я ожидал. Я ожидал, что я вообще буду только по Хогвартсу бегать, но может Хоксмит зайду, там поброжу, там попержу, там что-то понахожу. Оказывается, там, блядь, дохуя чего всего навалили. Но активности, конечно, просто дурдом какой-то. Я что-то читал, что этих вот приколов с Мерлином там вроде бы около 95. А, я еще и звук в игре не включил, но я вообще красавец, короче. Просто похлопать меня за это можно. Что ж ты, блядь, глянул? Мою, блядь. Алахамура. Здрасте. Неизвестный предмет для головы. Чего я сюда захожу? Для чего? Мир большой. Мир большой. Если посмотреть, то реально. Ну, пошли пешочком пройдемся, посмотрим, что вообще есть еще. Что нахуй? Блять, пупейка, блять, шивая. Страла на ее. И поковыляется еще. Южное болото у моря. Конечно, места интригующие. Так, а что это за место? Вот это я зашел. What is it? What's wrong? Goblins, that's what. Ranrock's lot. Nasty creatures. Ambush me, they did. Nothing's safe anymore. I need a little something. Something to protect me if I run into them again. Maxima potion, that would do it. Какого Максима, блядь? У меня его нет. I don't have any of that. Perhaps you could try in Hogsmeade or one of the hamlets. And get extorted by the Ashwinders? No, thank you. If you won't help me, I shall have to take my chances, won't I? How am I to avoid Ranrock's lot? Бля, чел, тут проснулся нахуй. Просто у тебя есть летучий порошок. Вот, летучий порошок. То есть ты можешь вот так вот, блядь, взять и хуйнуть и переместиться в ёбаный Хогвартс, блядь. Я боюсь, что меня ограбят, блядь. Как? О! Аж зиму, нахуй. До этого долбоеба. Печально известный враг. Грозный и очень коварный. Блять, я даже посмотреть на него хочу. Что это за враг такой?
грозный и особенно коварный, блядь. Давай посмотрим, что за он. Мне даже интересно, где он находится. Блядь, не то я хотел, блядь. Давай карту. Где этот грозный и очень коварный враг? Там даже два. Блядь, два. Печально известный. Печально известный, кстати. Мне даже интересно, что за... Что за дрянь, блядь? Болотный тролль 31 уровня, а я его разъебу? По-моему, нет. Ну, попробуем. Ёб твою мать, ты чё, ёбну? Что-то кажется... Все печально. Блять, если мне тут балумбой въебет, мне пизда. Нормально. Живем. Детская ебла. Сука. Блять, их много. А ёбаный в рот. Мне лягушка застанила, и, ну, когда ударила, и во время этого меня тролль ёбнул. Понял. Интересно. Ладно, я его припомню. Хорошо, 31 уровня, да? Я понял. В принципе, на 1 я бы его одолел. Но с этими лягушками это пиздец. С лягушками, конечно, да. Немножко сложновато. Бам, блядь. Ну, лягушку все портит. Нравится, как людям похуй. Yes. Блять. Сука. На. Да. Что за радиус у языка? Что за радиус языка? Спасибо, лягушка, блядь. Вы мне игру играете. Класс, блядь. Ну, спасибо лягушкам, это по факту. Они все танчат, все вытанчивают. Получается, я хочу его ударить, а вместо этого у меня язык, который вот плюется, еще наполовину дальности ебашит. Спасибо, блядь. На. Поэтому неудобно. Пошло нахуй отсюда.
стреляй, и уклоняйся, и щит ставь. Ну, такое. Такое, конечно. Но я постараюсь сейчас что-нибудь придумать. Но единственное, что не выходит, это нужно древней магией убивать этих лягушек. Потом стараться как-то восполнить ее, потом драться. Но прикол в том, что я никого тут не вижу. Этих лягушек. Так, вот байте. О. Первая. Меньше половины хп, кстати. Сука. Иди нахуй. Блять. Да ёбнешься. Первая есть. Да ты, сука, заебешь. Пошел нахуй. Я, кстати, вовремя увернулся, но... Блядь. Мне урона не хватает. Мне урона не хватает. Единственным верным решением в данном случае это будет просто-напросто забить хуй и вернуться потом. Блять, я не могу. Блять, когда он так улетает, это, конечно, мощно. Классно, да? Классно, да? Классно, да? Классно, да? Классно, да? Во-во-во. Во-во-во-во-во. Значит, что Трой сказал мне на этого? Вот тебе, блядь. Вот тебе, а не урон. Вот и все. Вот тебе, блядь. Понял? Издать. Кину, блядь, своим камнем, нахуй. Как говорится, древняя магия 0, тролль 4. Ты даже камень тролля. Да ёбнешься, блядь, какой люмос, сука? Ты что, под люмосом сам, что ли, или что? Блядь, я не могу ничего забавиться. Просто в этой игре есть такая хуйня. Например, если ты начинаешь колдовать, то пока анимация не пройдет, ты не можешь дэшиться. То есть, если ты нажал, например, на люмус, хуюмус, то пста. Все, ты не сможешь ничего сделать. В этой игре вот это вообще забыл полнейшее. Сжимай, блядь.
Блять, уже. Пизды давать. Че жаба, блять. Шо, блядь, жаба? Блять. Не ждешься. Блять, какое управление интересно. Да, что за хуйня? Класс. Даже не показали, что она будет меня лететь. Блять, что происходит? Если что, это игра про Гарри блядского Поттера, нахуй. Или типа того. Я уже не знаю. Так, у меня 0 хилок. Работаем. Блять, нажал. Я же нажал протега, блядь. Че, ёбнешься? Один камень, один. Ну, это было интересно, бой. Ну, было почти. Было почти. Я, в принципе, уже нашел, что мне делать, как правильно мне воевать с ним. В принципе, страта найден.
Главное мне убить черепах. Блять, а может их... Может я их как-то отбашу от себя? Просто можно просто их не байтить на себя. На нахуй. Блять, какая лавиоса, блять. Не лавиоса. Блин, ну камень вам мне шота. Ладно. Вот пока, когда камень меня шотает, это, конечно, да. Попробую потом прийти к нему. Но, в принципе, страту я нашел. Я знаю, как с ним воевать. Что ему потом пизда будет. Я его запомнил, я его запомнил. Если бы камень меня не шотал, в принципе, можно было дальше с ним воевать. Но он мне просто на фулл хп шотнул и пизда. И пизда. Просто. Ебаная. В принципе, можно растение еще использовать, но какое тут растение мне поможет, я вообще в ахуе буду. Наверное, никакое. Здесь. Что это такое? Hello. Do you have anything for sale? Hello. It's not Hello. often I see Hogwarts students Hello. here during the school year. I'm Priya Treadwell at your service, and I sell a variety of traveling necessities. Hello. Не родственник. What do you have Поебать, for кто это. sale? Я даже не знаю, кто это. Кто такой Let's have a Норма look, Палмер shall we? или кто там она хотела. Давай мне эту You ресню. won't be disappointed, I can promise you that. Хорошо, как скажешь. Так, зелье Максима, капуста, мандрагора. Хуя. Давай тварчику наебни, бабуль. Метлы. Антикварная семейная метла. Нет, не твоя семейная метла. Нахуй сралась. I didn't think I'd be the one doing the buying. So nice of you to stop by. Не хахахай. Так, этого долбоеба я запомнил. Хорошо. На тролле. Говорили, максимальный уровень тут 40, если что. Держу в курсе. Так что бафаться тут особо не бесконечно нельзя. В принципе, можно было на метле прилететь, но я хочу точки посмотреть, какие тут есть интересности. Плюс посмотреть, что вообще есть в этой игре блядской. Точка. Плюс еще активировать пыльку. Да и всякого лута собирать. Что за хуйня вообще? Что я тут делаю? Мне, кстати, было бы круто, если бы Intriguing. точки интересности, они... Revelio. Они, короче, взяли и потом на карте показали после того, как игру пройдешь. Alohomora. Аллахамора, ебать. Типа, ну, не дрыгаться. Оба. Наебнул. И доволен. Так, What do you have in store for me this time? ну давай. Пошел на. Revelio.
Где-то еще должно быть. Вот. These Merlin trials won't get the best of me. А, You can't imagine how inconvenient travel was before I... It must lead to something grand. Accio. ебать. Levioso. Accio. Levioso. Accio. А, подожди. А если Levioso. Левиосо и у четвертого? Ой. А What я... do we have here? Hey guys. Бля, жалко людей нельзя. Ладно. Охуел там. Truly fascinating. Excuse me, madam. I thought I heard you say something. Yes, indeed. Talking to myself again. I find myself to be quite the engaging conversationalist since my husband passed. Madam Althea Twiddle, pleased to meet you. Nice to meet Крутикс. you too, Madam Twiddle. You know, you might be interested in this. You young people love this sort of thing. Не My особо. husband often ruminated on the mysterious statue just outside our hamlet. Some sort of archaic puzzle involving vases, he would insist. I stumbled upon it today when I had a burst of energy and extended my morning constitutional a bit longer than usual. Ну, это интересно. Люди, которые живут в этих деревнях, чем они, блядь, по жизни занимаются? Я такое не люблю. Ну, скажем, что любим. An archaic puzzle. Sounds fascinating. You see, I suspected you'd be interested. Очень. And wait till I tell you about the rumors surrounding this particular puzzle. Охуеть, да. My husband Greville insisted that solving the puzzle would reveal a magical challenge of sorts. The man was intrigued by everything. He was about to try and solve it himself when... Perhaps you could take a look. I'd be rather interested to hear what, if anything, you find. Посмотрим. If I happen to see it, I'll have a look. Ah, the spirit of youth. I do hope you'll be able to solve the puzzle. If not for me, then Памяти in Гревеля. Greville's memory. Интрига с вазами. Где это, блядь, интрига? Угу. Угу. Пошли глянем. I should look into the statue Madam Twiddle mentioned. Обязательно глянем. Обязательно посмотрим. Hello, nice to meet you. Здорово. Oh, hello. The name is Porrick Haggerty, and this is my shop. What may I help you with? I'd like to ask you about your shop, if you don't mind. Certainly, that'd be fine. What would you like to know? Что продаете, давно здесь живете, вам добровольно доводилось бывать в гоблинской шахте. Что это за вопрос? What do you have for sale? What can I help you with today? О, он, кстати, что-то интересное продает. Волосы единорога, жабьи бородавки, волосы фестрала, мех пушишки, феникс, нюхлера, лунтика, как таково. А, лунтеленка, жмыха. А, жмыра, бля. Дирикола, вупера, дроморога и гиппогрифа. Охуеть, да и достал, дед. Glad you were able to stop by. Спасибо, что уже шли. Ревелио. Hello, Hamora.
можно было без этой вот мини-игры просто-напросто взять, типа, Аллахамура и все. О! Найс. Люблю свою Аллахамуру ебаную. Статуя пушишки. Еще одна Мерлина. Блять, Мерлину вообще нехуй было заняться. Мерлину вообще нехуй было делать. Не занимался, блять. Так, а где? Где, блять, еще? А, едь. So tricky after all, Merlin. Какие сложные загадки, Мерлин. Сложно охуеть. По крайней мере, мне за это опыт дают, чтобы поебать, в принципе. О, лагерь волшебника, кстати, сверху. Да потом заглянуть к ним. Looks like the statue Madame Twiddle mentioned. Какая мудреная просто-напросто. Вообще охуеть, блядь. Сложно. Сложно. И вас возьмите. Жесть. А как он не справился? То есть он... Он додумался вазу разбить или что? I think there should only be a few more vases. Да ты что? Revelio. I'm nearly finished. One more vase. One more vase. Все? Так что? That's it. I should tell Madame Twiddle about what happened. А что тебе удалось узнать? ПВ арена начать. Раз приперся. Так, что нужно сделать? Приготовиться. Ну, окей. Первая волна, давай. Ух, нихуя. На нахуй. А, да? Ладно. Пым.
Сука. Confringo. Potato. Stupid one. Delicious. Stupid one. Угу. Stupid one. Incendio. Confringo. Glacius. Stupid one. Confringo. Confringo. Potato. Confringo. Интересно, а водокидавра насколько сильно пробивает? Ну, он же точно не ваншотит. Potato. Confringo. Glacius. Stupid one. Confringo. Stupid one. Glacius. Potato. Stupid one. Confringo. Stupid one. Прикольно. Получается, что 7 собак. Incendio. Confringo. Но единственная проблема это только Incendio. блять. Incendio. Confringo. Потому что их много. Glacius. Confringo. Incendio. Confringo. Glacius. Incendio. Угу. Confringo. Incendio. Confringo. Potato. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Волна 3. Че, колдуем? Да, колдуем. Как твои дела? Знаешь, что я заметил? Incendio. Always on the defense. That student defeated our incapacitative attack. Тут на этой сложности сложнее именно Glacius. Incendio. Confringo. с многочисленными врагами. Incendio. Confringo. Incendio. Flipendo.
Завтра выходной. Заебись. Вот жалко, у нас 23-го не был выходной. Ебать, я что-то охуел. Бля, Люпенда, короче, ну такое себе. Блять. Пошел нахуй. Знаете, что я подумал? Что я буду все активности закрывать, наверное, отдельно от игры. Ну, как отдельно. Я пройду сюжетку и начну другую игру. Активности все я позакрываю, но позакрываю я... Блядская жаба. Ладно. А позакрываю, наверное, так вот. Когда будет настроение. Не буду это делать как основу. Потому что я сам заебусь тогда закрывать все. И каждый день играть ради активности. Пиздец, жаба ебаная. Ой, блядь. Да, посмотрим. Надо, короче, что-то другое мне закинуть. Вместо этой хуйни. Заморозка неплохая. Но вот надо что-то другое. Акция не подходит. Может, ареста моментум? Попробуем. Был такой покемон. Нет, это не бульбазавр. Что с этими заклинаниями, блядь? Блядь. Душная жаба, сука. Блять. Блять! Жаба, не бей! Жаба, не души! У меня все хилки закончились. Им похуй. Это в заклятие, кстати. Мне научили эти заклятия, типа, ну это используют, типа, да нужно будет, они тебе помогут. Раз, два, пизда. Это вот. Заклинание охуенное просто. Рабочие
Вау. Ну, буду в Dark Souls мансить. Посмотри, как поебать им, блядь. Ну, посмотри, ну поебать им на. Просто мне похуй. Вот знаешь, они так и сидят. А знаете, ребята, а мне похуй. Вот на ваши заклинания. Бать, я думаю, я сдох. Вот инфрингу, блядь, она, кстати, прокачанная. Она еще маленькими огоньками отдает. О, соси. Так, минус одна жаба, отлично. Ебать, я чуть, блядь. Не, блядь. Пока что замораживающее заклинание. И вот это вот. Инфринга. Рабочая самая. Даже урменты моментум не работает. Не особо. Инфринга, кстати, очень хорошо работает на теме, когда тебе очень много врагов. Да-да. Волна 4? О, куда волна 4? Вы чё, ёбанулись? Какие волки? Ой, тролль! Какой тролль! Ваше путешествие закончилось. Ну все, пиздец. Начать испытание заново? Нет, спасибо. Я потом к нему вернусь. Но не сегодня. 4-е испытание. Тролль, собаки, пауки. Ну чё, тебе весело? Весело тебе? Весело? На тебе, тролля ебаного, в жопу просто. Пришелся и балум, блин, как махнул, мне так и отлетел сразу на рестарт. Вот оно, понимаешь, вот оно. Ластечки на гнездо, это что такое? Тот мне сказал, я ни черта не понял, что это. Что такое ластечки на гнездо, кто это, что это, блядь. Кстати, знаешь, мне вот растения были, испытали. Вот эту мандрагора, она, кстати, неплохо работает. Она АОЕ станет. Выглядит неплохо. Но кастуется надолго. И станлок не слишком сильный. Я не знаю, для чего туда эта мандрагора. Вроде бы говорит, что ее нужно типа как-то прокачивать, и она просто АОЕ просто ваншотит всех. Я такой думаю, нихуя себе они так придумали. Надо потом попробовать эту хуйню. Но это потом. А может быть и не буду. Может не поебать. Так что все возможно. Mrs. Twiddle, your husband was right. The statue was Частью possible. головоломки. Там сдох, наверное. How exciting! Yes, I had to destroy a number of large vases, and that seemed to activate some sort of charm on the statue. Well done. Oh, I'm
miss having someone like you around with a thirst for knowledge and a quick mind. Well, my curiosity has been satisfied. Thank you for that. Who knows what I'll encounter on my next constitutional? Oh, my husband would be so pleased to know he was right about that statue. Одаренный ум догадался уничтожить 20 вас. Одаренный ум. Наверное, реально одаренный. Или умом не особо были обделены. Все возможно. Блять. Знаешь, все возможно. Мне, кстати, Аллахаморе научили. И знаешь, что мне говорят? Чтобы обучиться 2 и 3 уровню Аллахаморы, мне нужно, короче, статуи какие-то собирать ночью. Как тебе? Вот эти вот статуи, вот эти вот. Вот эти вот. С каким-то, я не знаю, дебилом. И мне нужно 9 таких на 2 уровень, и я думаю, что на 3 уровень там будет вообще жопа какая-то. Я думаю, блин. This could prove dangerous if I'm not careful. Кому они это придумали? Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the fastest Ravenclaw. No. Hello, Imelda. So, another trial? Of course it's another trial. And Of you'd better be taking part. Of course. Да, поехали. Does this mean you've changed your mind about me? Well, you're a step up from the good-for-nothings who usually challenge me. While they sit around and hope to be the best, I put in hours of practice. No one sets records by wishing for them. And I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? Yeah. I'm ready to fly. Насрать. Finally, a decent challenge. Свою, бля. Мятлу. Идет. Я что-то и shift нажал, бля, и все нажал. Бриллиант. Блять. Блять, шары какие-то ебаные. Есть. Бриллиант. Бриллиант. Что если скажешь, опять бриллиант? Ничего не сказал. Кажется, получается. Excellent. Прикинь, как холодно летать. Это жесть какая-то. Летать, что, наверное, морозильная камера какая-нибудь. Зачем летать, если у них есть трансфигурация, я не знаю. Типа нахуй. You've improved, I must admit. That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here,
and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't Не do совсем abysmally. I ужасно. can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. Окей. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. To race this course again, visit the podium with the leaderboard, where you can start the race and check your time. Смотрим. Another successful flight. I should let Mr. Weeks know. Кстати, я почти пролетел идеально. Го проверим, может я реально идеально пролечу сейчас. Я, конечно, ебантяй, но вдруг. Да. Made it. Подожди, Brilliant. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Вот иду. Блять, ну покажите, куда я лечу, я нихуя ж не вижу. Ёбаный ваш рот. Бля, ну я уже не успел. Мне нужно изначально ее обогнать, чтобы прям выиграть. Но это невозможно. Даже игра выверена прям, ну, по миллиметру в полете. Ну, я считаю. Так что тут прям возможно куда-то перегнать. То есть у тебя метла, не знаю. Какая еще? I'd say that was acceptable. Пиздец. Ну просто вроде бы я догонял, вроде бы. В итоге я все равно насрал. И не догоню я, походу. Made it. 5, 6, 7. Made it. Но я лучше пролетел. That. Я лучше пролетел, но не больше, не более того. Го еще раз. Я не знаю, почему я так плохо прилетел. У меня почему-то не показывается... О, да, она полетела. Чучело. Что за звук ты издал? Brilliant. Нет, пиздец. Прикиньте, что я не могу даже начать, типа, сначала, типа, отменить ваш заезд. А тут не написано, могу ли отменить свой заезд. Типа, похуй, делай, что хочешь. Это пиздец какой-то. Excellent. Превосходно. Где превосходно, чел? Getting the hang of this. Лучшее время там 2 секунды, то я не перегнал. Я не знаю, что нужно делать с ним. Может, какую-то метлу другую покупать. Made it. Now that's more like it.
Даже когда я подобосрался, все равно прилетел только чуть-чуть похуже. Чуть-чуть. Хрен его знает, как это работает, говно. Так, что по заданию? Ну, я прошел эту хуйню. Извините, Калби Уиксу. А кто это вообще? Ладно, не важно, кто это. А, это этот придурок, которого я метлу лапал. Понял. Го, вернемся. Че нет? Может, что интересное мне расскажет. Но думаю, что нихуя. Does it get any more cozy than Hogsmeade? No need for sleeping drop. Back from your latest flight? I want to hear all the particulars. Прикольно, если бы его ранило и убило нахуй. Good news, Mr. Weeks. With your upgrade, I was able to set a new record at the Irondale course. Brilliant! I knew the upgrade had fantastic potential. How did your broom feel? It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. I see. I think I know how to address that. Thank you. I owe you one. If it means another upgrade, the pleasure's all mine. You sound as determined as I am to improve broom flight. It's a joy to have a collaborator like yourself. If I'm right, and I do hope I am, you'll be hearing good news from me soon. Обязательно. Thank you again, truly. Mr. Weeks and I do make a good team. Держи в курсе. Скажите, команда вышла. Че это? Зачем? Приготовься к поиску последнего хранителя. Таких штук одного нашел. Блять, Аллахамору, это ж пиздец. Как мне искать эту дресню? 9 штук. Пиздец. Ключи ебаные, блядь, призрака какого-то вонючего. Соберите козявки тролля. Блять, я не могу никаких козявки тролля собрать. Вы че, ёбнутые? Используй депульса на левитирующем враге. Так я же использую на левитирующем враге. Я на корове использую. Что, неправильно, что ли? Не работает? А, я флипенда. А депульса чё? Ага, во. Кстати, можно вот это использовать. Попробовать. Окей. На ком мне использовать? По-моему, никого тут не вижу. Глык. Leviosa. Wingardium Leviosa. Ладно, допустим. А на ком не использовать тогда? Блин, ну сейчас искать врагов, ну ж вообще ебанешься. Wingardium Leviosa. Levioso. Accio. Confringo. Levioso. Compulso. Стоять! Leviosa. Levioso. Compulso. Блять. Levioso. Glacius. Блять, опять не то нажал. Ну ёб твою мать. Wingardium Leviosa. Levioso. Compulso. Ну, использовал еще. Надо врагов находить. О!
Wingardium Leviosa. Levioso. Repulso. Accio. Levioso. Repulso. Glacius. Confringo. Но она не работает. Используйте депульса на левитирующем враге. Так я же использую блядское депульс. Вы меня заебали. Я же использовал депульс. Бля, мне что, реально какого-то врага искать? Ну вообще чокнутая, блядь. Еще нужно этот зелье грозы доварить. Ну-ка попробуем. Так, грозовое зелье. И использую депульс. Ой. На левитирующем враге. А, это хай растет. Блять, 1,5 минуты ждать, жесть какая. Lumos. Confringo. Glacius. Confringo. Glacius. Confringo. Incendio. Хорошо. Грозу напиток я сделал, собирайте козявки тролли. Блять, где я козявки тролли тебе найду? Ну ты что, ёбнутый, блять? Где я найду их? Где они вообще могут быть, блять? Козявки вонючего тролля. Так, ну го к паучкам. Посмотрим. Вроде бы я могу там депульса использовать. Всякая ну, срань. Посмотрим, как это все сработает. Надеюсь, нормально. Но может быть и нет. Но посмотрим. Так. Handy resource indeed. Allow me to put you out of your misery. Wingardium Leviosa. Нет? Levioso. Repulso. Окей. Так, теперь... Yes. Confringo. Incendio. Confringo. Glacius. Incendio. Confringo. Incendio. Incendio. Confringo.
Это я выполнил. Что мне остается? Чтоб я знал, где, блядь, взять козявки тролля. Я не знаю, где можно взять козявки тролля. Ну купить только, блядь. А у кого? Чтоб я их добывал, ходил, вы че, ёбнутые? А? Так. Может, у Пипина будет? Навряд ли, конечно, но возможно. У него только одни зелья. Вдруг ингредиент, какие-нибудь козявки тролля, может, у него есть. Чтобы, блядь, еще знать, где их находить, эти козявки. Думали хуйню. Thank you again for delivering those potions to Baron Lawing. Saved me a lot of time and trouble. Я же What can I do хочу. for you today? У тебя есть козявки тролля? Есть! Yes. Yes, да. Это I hope to yes. see you Это again. реально yes. Farewell for now. Отлично. Отлично. Все, отлично. Козявки тролли это. Теперь можно квесты эти завершать. Так. Дефинда мне, пожалуйста, на изучение. Что это за заклинание? Мне прямо интересно. Мне прямо интересно, что за оно. Возможно, получше, чем другая хуйня, которой я могу пользоваться, чтобы драться нормально. Может, какая-нибудь мощная. А может, и навряд ли. Не знаю, посмотрим. Ну, я... Блять. Ну, я глубочайше надеюсь, что это мощное заклинание. What are you up to now? Ах! Ах! Have you finished your assignments? Да. I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your Очень. efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Получилось сносно. Well, I don't know about meticulous, but I did as I was asked. I'd advised doing more than the bare minimum if you want to hone your skills as quickly as possible. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, Я не let's зазнаваюсь. see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Доставайте палочку. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Оба. Very good. It seems you have a grasp on Diffindo. Давай посмотрим, что она делает. Режьте объекты врагов с дальней дистанции, нанося значительный урон. Давай смотреть. Once again to practice here in the classroom. For your sake, it's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Incendio. Confringo. Glacius. Ой. По-моему, я сломал. As I mentioned earlier, Diffindo can be versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. Ну, прикольно, хорошо. Задание. Так. Десцендо. Где оно? Ладно, пробежимся. How nice to see you, my young friend.
А, да? Revelio. О, Mine now, let me, guys. опять надо ускорять карту. О, Господи. Они телепортировались во мне. Косынку раскладываю. Бывает. И чё? Вернуться? Ну-ка, я вернулся. I hope those are I've completed all of my tasks, Professor Onai. very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past Чего? may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? Ну, я вижу силу, я ж прокачиваюсь. I see good things. After all, the future's mine for the taking. Чего? take what Я I же силу must. сказал. The future is not etched in stone. It can be carved out by those with very strong wills, and you do seem to possess one. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Channel your magic towards your targets. Да, пробуем. You have it. Now, why not practice the new spell on the training dummy? Что она делает? Десцент заклинаний наносит прямого урона на объекты враги. Ебать. Урон от удара об землю. Ебать, это ж вообще пиздец. Это же вообще пиздец какое-то замудренное заклинание. Это ж вообще ебать. Excellent. I think you have Ебать. it. Levioso. Бля, ну это больно, блядь. Descendo. At some point, you must stop preparing and put your newly honed skills to the test outside of the classroom. Wingardium Leviosa. Levioso. Descendo. Descendo. Glacius. Confringo. Confringo. Descendo. Glacius. Incendio. Confringo. Descendo. Confringo. Incendio. Confringo. Descendo. Ну, прикольно. Прикольно, прикольно. Интересное заклинание. Депуль. Что? А, требуем депульс.
Так, хитроумные ключи. Алахамора. Так, теперь депульса и изучение твари. По изучению твари. Ну давай пойдем на изучение твари. Узнаем, как говорится, многое нового о себе, наверное. После определенного правильно подбирать время для заклинаний. Ну, может быть, может быть. Welcome, everyone. Welcome. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson Очень добренько, приведи Yes, Sweeting. Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Поппи. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. А затем найди курсор на щетку для поглаживания твари, удерживайте это при защите накопленных заклинаний. Что? That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He Очень. is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest Жмыр. pen? This way. The Neasels are over here. Ух, нихуя. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Блять, кошаки огромные. Чел, что ты делаешь, блять? Tuss peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. Во.
Кушай. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Блин, Please котики close the прикольные. pens and see yourselves out. Блин, Now, котики прикольные. where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? Нормальная тема. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in Тут our согласен, lives. да. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Hey, over here. Come on. Come on. Poppy. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. You've intrigued. Очень интересно. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. Что ж она хочет мне показать? I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you. I think. As I said, we Бля, think alike. котик. Pleasant surprise. Кайф. Жмыр. Ну, блин, жмур огромный, кстати. И довольный. Прикольный котик. Ну, изучение животных, кстати, довольно интересное. Просто узнавать о разных тварях, которые там с какими-то разными местами обитания, какими-то разными интересными функциями, это да. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I Попин. just show you. Скажу. Ну, показывай. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Надеюсь, у тебя имя не просто нарицательное. Ну, как говорится, жать можно все что угодно. Stand back. Нихуя, гиппогриф. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Ну тут да. Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them.
don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. So, what did you think of Highwing? Великолепно. Великолепно. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. Вряд ли там можно считать преступлением. Не сказал бы. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Давай. Шлепай. Так, очко талант. Это я, да. Блин, надо это качнуть, кстати. Нормально. Пошли искать этого гоблина. Раз на то пошло. Пошли его искать. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Hello there. Nice to see you.
Here. Стоять лучше уже сразу по квесту идти. Ну, может что-нибудь пособирать, может что найду что-нибудь интересное. Ну, ладно. Talk about you taking down that troll in the village circle. You certainly made an impression. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Serona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now. We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we Мужской spoke. голос, но это He can, understandably, волшебница с be wary of сюрпризом. witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Спасибо. Thank you, Serona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please Шлем. Зачем мне шлем? watch your back. Себе наебал его на тему, что ли, или что? Ну, я бы, наверное, это посмотрел. В кабанью голову. Шли в кабанью голову. Перепрыгну или нет? Перепрыгнул. Ладно. Good to see you outside the castle. You too, Amit. Welcome to the Hog's Head. Any empty seat is yours. Это она говорила? Наверное, нет. Подожди. А, это он говорил. Мне, кстати, вот эту хуйню нужно еще подбирать. What do we have here? A demiguise. Hello, Lodgok. Serona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Сирона мне доверяет. Возможно, я в тебе ошибаюсь. Блять. Serona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Serona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus. In a Шлем, что tomb ли? accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb.
Давай посмотрим. Так, и где мне нужно быть? Ой, не туда. А, ну Третон, кстати. Хорошо. Вообще рядом. Revelio. Does it get? I'm ready. Good. There's no time to lose. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Erdgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. Блин, Хогвартс, от Хогвартса, кстати, что прям близко. Разве так всегда было? Ну, по лору я просто не знаю нихуя. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Интересно, мы топаем. А, можно бежать? Блять, я не знал, я думал нельзя. Ладно. Привить атаку дворняги с использованием заклинанием Депульса. Дворняги. Депульса? А как прервать? Где она нахуй? Ну, давай попробуем. Стой, гау-гау, давай, иди сюда нахуй. Понял. Подожди! Подожди, Пёсель, мне КД, подожди. Давай. Гау-гау, давай, гау-гау. Кажется, ее офнул сразу. Пошли, дед. Ну, блин, прикол в том, что это один пёсель, и то это вот заклинание надо использовать как бы для прерывания прям, ну там, прям миллисекунда. И чтобы правильно сделать, просто нужно выбрать момент. Но прикол в том, что волки обычно нападают, ну, по штук в 10 где-то. Потому что его... Если нападают, он нападает кучей, и ты вместо того, чтобы кастовать заклинание, чтобы клонить атаку, ты будешь все время вот так вот делать. И все. Единственный момент, можно использовать протега, чтобы просто они застанились, и все. I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? It seems Ranrock and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate,
but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. I will remain here, eagerly awaiting your return. Please, be careful. Дед, будьте нормальны. Если там не будет тролля за 30 уровнем, то все будет хорошо. Lumos. It's sealed. Moths. Curious. Ненадежный замок. Сразу видно. Merlin's beard. Замочек ненадежный. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Lumos. Wingardium Leviosa. Nintendo. Pulsar. Lumos. I have a feeling I'm not alone here. Зомби. Confringo. Compulso. Defender. Confringo. Compulso. They are horrible. Confringo. Интересно. Confringo. Меню испытаний доступны. Награды? В смысле? Там что, еще награды какие-то? Я про них вообще забыл. Ну да. Шлем истребителя пауков, доспехи истребителя пауков. Охуеть. Вот это шапка. Легендарная маска, кстати, выглядит круто.
А, так мне нужно было вот это мацать. Метла, танец в ночи. Жесть. Confringo! Так, что? А, я сюда пришел. Confringo! Lumos. If I could power it somehow, it looks like it could be lit. Accio! Flipendo! Repulsor! Lumos. What's that hanging there? Looks precarious. Repulsor! Levioso! Чё? It's sealed shut from the other side. Down I go. No other way. Oh! Oh. Accio! Nice.
Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Блять. Incendio. Сука. Confringo. Incendio. Confringo. Defendo. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Defendo. Confringo. Incendio. Confringo. Defendo. Confringo. Incendio. Defendo. Confringo. Incendio. Пойдет. Только почему они не становятся эти проклятыми? А, нужно оглушать их, точно. Обезоруживать. Погибать все проклятые противники. Жесть, прикольно. Угу. Ну да, тогда проклятый похититель выглядит такое себе. Я думал, что она будет работать, оказывается, нет. Lumos. Accio. Depulso. Угу. Чего? А что ты не забираешься? Lumos.
Куда вести ее надо? А, все вижу. Блять. Lumos. Lumos. И как мне это подобрать потом? А, да? Все, понял. Lumos. Прикольно. Ладно. The witch's final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. A dead Ashwinder. Your compatriots must have made off with the helmet. To show this to Lodgok. I know there's a mechanism to open this door. Revelio. Да подожди, да дай мне лут собирать. Всё? Блин, ладно, я думал, что еще будет интересное. Lodgok, the sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn, they got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. Что ж, ладно, пойду. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on... Да, конечно. Кто бы сомневался. Пятьдесят 7 нападения. Ладно. Жесть, конечно. У меня уже все эти вот мои вещи, они уже просто абы какие. Не, ну моя сейчас палочка выглядит просто вау. Ну, круто же. Вообще вот здесь так похоже. Ну, кстати, неплохо, но я думаю, что вот так и выглядит даже лучше. Какое-то сочетание цветов красивое. Ебать нападение.
защита какая, жесть. Вот это вот говно, чурбан, дает мне, можно сказать, ту же самую защиту, что все мое снаряжение. Получается, чурбан тащит. Так, куда мне нужно идти? Ну, блять, охуеть. Идти, наверное, придется с кайфом. Ну ладно, лучше тэпнусь, чтобы побыстрее было. А то бегать за ними, блять, у меня особо тоже нет никакого желания. Один чурбан дает 60 защит. 60 защит. Жесть, конечно. Ну что? Подожди, так можно же тихо, наверное, их разъебать, не? Don't go down easy. You've made a great mistake. Ой, блядь. Я вот что думаю. You come to the wrong place, child. Я вот что думаю. А нужно ли вмешиваться? This has become personal. Expulso. Чуя. Пространственная телепортация просто. Ты ж пизда сейчас. Здрасте. Козявки тролля, сюда. Сюда, козявка. Тролль просто разнес всю команду местную. Просто всю. Бля, может он тоже за шлемом пришел? That's it. This is for Rookwood. I'll watch the light go out of your eyes. Блин, а что так серьезно-то все? Incendio. Confringo. Learn that in first year, did ya? Lumos. Ой, даже я не люмусь. Блять, что ты создала, дура? Ой, это не тот чел. Хуяк-то, блять. Блять, ну...
Incendio. Glacius. You're going to regret that. Я им помог. Они что-то не поняли, что An делать. Ashwinder, no less. Что за звуки? Revelio. Найс. Ну, можно сказать, тролль затащил. Тролль затащил всю пати, которая тут была. Просто уничтожил. Looks rather dark in there. Never stopped me before. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. Шлем. It just looks like a helmet to me. Ah, you're looking at what it is, rather than what it means. To most goblins, this is more than a mere helmet. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Ладно. Так, задание. У меня осталось вот луны мистера Синистера, блядь. Так, а карта Хогвартса, что мне хочет показать? После призыва сыграйте в поле призывателя. Опять? Давай сыграем. Либо нет, в принципе. Доп-квест есть доп-квест, почему бы нет, плюс опыт. Hello, friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Now that you've attended Beast's class, Yes. I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. Я думаю, не прочитаю то, что она говорит. I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? А это кто? Hello, Samantha. Are you here for someone as court? I am. I'm actually rather good at it. Used to play all the time with my brother until... Never mind. Shall we begin? Yes, I'm ready to play. Then let's get summoning. Accio! What was I thinking? Что он только думал, я не знаю ничего. Ну лучше так. How am I to top that?
Accio. Вау. Довольная. Бля, теперь я You'll обосрался. have to do better than that. Accio. Yes! Accio. That was sensational. That settles it, then. After your poor show against Natty in class, I thought I could beat you. Appears I В overestimated смысле? myself. Я же победил. More like you underestimated me. That was your mistake. Fair enough. But a little sporting spirit wouldn't hurt you. I happen to know who you're up against next, and she's Просто no shy доебалась, типа. opponent. Он так хуёво выглядел, когда против него играл. Блять, его разъебал или кого-то там. Он такой, нет, хуёво. Так, типа, ну ладно, похуй. Блять. Скажешь. Как скажешь, в принципе. Так, что тут такое? Темно-глубинная. Неллит Роберт сидит на причале лодочного сарая. С ней. Зачем? Зачем? Зачем мне с ней разговаривать? Пусть она возле сарая так и сидит. Ладно. Похуй. Ладно. Пошли разбираться, что он там хочет. В этом сарае своем. Бля, ну коллектор был в этой игре ёбаный просто в рот. Как можно столько коллекторблов придумать? Аж пиздануться можно. Коллектор был там, сям. Прокачать магию, коллектор был собирай. Блять, так это же вообще пиздец неинтересно. Не, ну, как сказать-то. В принципе, побегать прикольно, но для того, чтобы просто улучшить, себе нужно коллектор было собирать. Блять, ну ж вообще пиздобольство. Нужно уже испытания проходить какие-нибудь боевые. И это при том, ну хотя даже не при том, а это хорошо, что вообще мне дается еще ревелио, блядь, чтобы просто найти эти статуэтки. И то их нужно ночью искать. Ну что еще бы ёбнуться. Охуеть. А что следующим будет? Трусы спиздить, я не знаю. О. Going for a swim? Goodness, no. Though I'm beginning to think I really should learn how to swim. Can't very Что, well поплавать? be liaison Так to the поплавала. mer people if I don't know how to swim. You're a liaison to the mer people. Well, not technically, no. At least not yet. The position doesn't actually exist at the moment, but I have a plan to change that. I'm Nerida, by the way. Nerida Roberts. We didn't officially meet, but we dueled in the Crossed Wands Club. Скрещенные палочки. Good to see you again. And you. You seem quite interested in mer people. I am. And they're as misunderstood and disregarded by wizard kind as goblins and centaurs are. I feel that if goblins and centaurs have liaison officers at the ministry, then the mer people should have one too. У кентавров есть? Мне вот интересно одно, что вот сколько голосов я в этой игре не слышал, такое чувство, что они нормальных голосов найти не смогли. Я просто не знаю. Вот ты слушаешь эти голоса, они или ну это, надо, или ой, это, нужно найти, ой, блин, ну там такое, ой. Такое чувство, что у них или писклявое, или такие, как будто, я не знаю, срать хотят. Я просто понять не могу, как они голоса находили. Я вот не помню, чтобы находил хороший вот голос, что прям, ну, прям круто было, прям
Для ушей хорошо, прям. Для моих хотя бы, чтобы приятно было слышать. I'm impressed. I think reaching out to the mer people is a grand idea. You do? Oh, thank you. Of course, I haven't exactly done anything just yet. I presented them with a gift a few Я weeks не ago, знаю, язык and they съели. wanted to leave me one as well, in one of their Или мне так caves. просто слышится, я просто Reciprocity хз. and an offer to visit. I tried telling them I couldn't swim, but I'm afraid that bit got lost in translation. Mermish really is tricky. Вот эту озвучил, будто поддатая какая-то. Well, I can swim and could help you if you'd like. You'd really do that? Oh, thank you! Thank you, thank you! The last thing I want is for them to think I shunned their gift. Diplomacy is a delicate dance. Now, if I'm not mistaken, I think you can dive down to their cave from just there in the water. I can't wait to hear about what you find. One day soon, I'll see for myself. I just know it. Как скажешь. What are you up to now? Суточный сарай. Блин, они нам могли назвать это бухтой, блядь. Ну это ж... Ну, бухта, я не знаю, там, ну не сарай. Сарай, блядь. Что такое? Какой нахуй сарай? Вы че, ёбнутые? Так, темные глубины. Можно найти в озере к западу лодочный сарай. Хогвартс. Да даже пристань. Господи, пристань. Ну это ж пристань, блядь. Я помню даже по какому-то фильму, там же корабль из воды выходил, они тут вот хуячились. Сарай. Блядь, какой сарай? Хорошо. Куда мне надо идти? Что пещеры можно найти в озере к западу от лодочного сарая. К западу от лодочного сарая. Давай смотреть. Так. Мне нужно по глобальной карте смотреть запад. Запад это там. Значит, что-то не то. Так, а тут что? Блять, а я ебу. Блять, она что, хочет, чтобы я ее еще искал пещеры, что ли? Подожди. А, вот, метка есть, все хорошо. Ладно, хоть отметка есть. Я думал, отметки нет. Пиздец, блядь. Сказал бы, типа, пещеры. Ныряем. Будем искать водный народ. Надеюсь, на русалку. Да. Точно. Lumos. Now then, I'll need you to come with me. Now for the rest of you. Confringo. Lumos. И прикольно то, что я хочу, если это две бабочки, хуй возьму. What do we have in here then? Narada will be happy about this. И все. Блять, это прикол какой-то. Все задание? Просто нырни, поставь три бабочки и... О, артефакт нашел. Его не могли найти 1000 лет. В 3 метрах, блядь, от бухты ебаной. Блядь, залезь.
Your gift from the Mer people was exactly where they said it would be. Oh, that's wonderful news. I was so worried I'd left it too long and they'd seen it as a slight. Our relationship with them is already so tenuous. Наслаждайся. Пожалуй, ставлю подарок себе. Знаешь, иди ты в сраку. And I'm glad we helped to foster some healthy Нахуй мне diplomatic нужна твоя relations. эта хуёвина какая-то. It's marvelous. Можешь I'm рада going to show it посраться. to everyone, including the ministry. Should I hand deliver it or send by owl? Thank you again so much. You may have just helped improve relations between wizard kind and mer people for decades to come. Come. I can't wait to study this. Нихуя. Чё это у меня за наряд такой? Я как будто цыган. Там, блядь, подожди. А где он? Я ж получил. Подожди, не понял. Не понял. Это мантия? Нет. А что я получил? Потому что там, блядь, такая была прикольная накидка. Снаряжение 19 из 28. Не понял. А где 19 остальные? По-моему, меня наебали. Там, блин, накидка какая-то прикольная была. А где она? Ладно. Жалко, конечно. Так, мне хотел это, типа, чтобы я помог этому какому-то. А, это главный квест ему помочь. Нихуя. Ладно. Могу своему сябру помогать. Или нет? Где он там находится? Блять, нихуя ты забрался. На. Ой, целый день зеваю. Off on another adventure, are we? One never knows when society will be... В лагере этих браконьеров, наверное, сверху. Где я сейчас нахожусь? Ага. Боевая арена. А, ну это боевая арена, это я помню. Лагерь бандитов. Маленький лагерь бандитов. Пойду подпизжу бандитов. Или нет?
for a bit of dying, are we? You haven't had mushroom stew А, Mother тут used to make. гоблины. Like heads of lettuce, those mushrooms were. Oh, this day's gone on too long. Стелс. Ranrock's vision of goblins ruling over wizards will be fulfilled. Revelio. Так, где все эти гоблины, блядь? Как он меня видит? Не-не-не, все нормально, нормально, нормально. Ладно, уже нашли. Блять, я не успел даже хилку прожать. Блин, ну как всегда, вот с одной тычки. Надо, короче, надеть этот бурдюк мне на голову. Да не вынесет. Это ж пиздец. А, чё? Ладно. Да ёбнешься. Да блять. Я даже не заметил. Ну давай. Бум, блядь. Блин, ну разрезание мощное. Стоит отметить. Без Б. Жестокость. Revelio. А, это где-то внизу. Ну, я уж сюда не подымусь наверх. Хотя, может же по-другому все это оформить. Я же такая фигня. Revelio.
Revelio. What? Who's there? Almost. Confringo. Truly. Incendio. You almost had a lucky shot. Incendio. You call that spell cast? Defender. No! Confringo. Revelio. Айс. Myself doing this sort of thing forever, though. Fancy I'll have my own opera. Your spells glance off of me. Confringo. That's easy for me. You explain. Let's get it. Confringo. Да куда ты кидаешь, чем? Was that your best? Пиздец. Won't get away with that. Confringo. I shall avenge your death. Incendio. Домой, блядь. Too late for you. Revelio. О, Revelio. Accio. так, что я тут должен сделать? Lumos. Wingardium Leviosa. Levioso. Accio. Confringo. Glacius. Incendio. Defender. Ни хрена его знаю, что я должен тут сделать. Может просто добраться? Нет. Но, если честно, я вообще не выдупляю. Ревелио говорит, надо что-то с этим делать. Я же говорю, я не ебу. Ну, серьезно, я не знаю. Что мне делать с этим говном? Нужно как-то ее сдвинуть? А как я сдвину? А, точно, у меня же эта хуйня есть. Ву, блядь. Иванесса, блядь. Ща. Ну, в смысле ты не хочешь, блядь? Чё ты не хочешь? Не понял.
понял, блядь. А, выручай комнате, блядь. Охуеть. Может, 3 пары надо? Нет. Ну, не дисценду, наверное. Депульса навряд ли. Ну-ка попробуем. Нет. Может, трансформация? Вот я, наверное, думаю, что трансформация нужна. Ну, потому что, ну, точно не Авада Кедавра, не Круцу и не тем более Империю. Так что я, блядь, не ебу. Остальные заклинания не действуют нихуя. Ну, значит, что-то одно из этого. Она что-то от меня хочет, а я не ебу, что она от меня хочет. Я наебу. Ну, значит, какое-то заклинание не выучил, или что, вообще не знаю. Что-то одно из 3. А, смотри. Так, что я сделал? А, вот, открыл дверь. Найс. Вот теперь нормально. За механизм надо было помнить. Ну окей, хотя бы решил, что с ним делать. Глянь кое-что. Без проблем стримак идет. Так, а где я вообще сейчас нахожусь? Угу. Wonder if I'm safe to explore in there. Handy resource indeed. Что за звук? У врага в воздухе сбоем заклинания десценда. Perhaps I shall scout around Felcroft for something to poach. Заклинанием десценда? You can feed a beast, or it can feed you. I prefer. This might be the best meal I've had in. You! What do you think you're doing? Залетаю я, что Fight ли? about as well as a puffskein. Что, обозлились на меня? Ну ладно. Летучая в пламя в данный момент недоступна. Это как вообще её понять? А, типа то, что я
С ними борюсь. Шли не нахуй. Стрелы на них. А сейчас доступно? Да, сейчас доступно. Так, а где? Тут живет, блядь. Блядь, развернись ты, ёб твою мать. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. Бля, ну чё, развернись, пожалуйста. Ёб твою мать, развернись, блядь. О, Господи. Один из 10. Блять, какой кайф. Просто ёбнуться. Touch your helm. One less human to... You made a mistake coming here. А, замок Рукудов. Прикольно. Not sure how I'd fare in a little place like this. Revelio. You made it. I made it. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. This way. Ну, веди. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Блядь, дед, ты сам доебал. Шел просто розу показал, блядь. Пиздец. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for.
Бля, чё у тебя это хуйня в другую сторону поползла? Revelio. О, поползла, брат. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. Надежда может помочь. Хрен его знает. Ну, может быть. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. Да, ну ты дед, конечно, дед. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cosy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Я считаю, что он принял решение. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Но он не хочет поступить правильно, скорее неподобающе. I'll admit, Я I wasn't считаю. expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up.
Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Пошли посмотрим. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a... Only good wizard is a dead wizard in my book. Descendo. Why is a grapple? Leviosa! What's that? Confringo! Incendio! Defendo! There you are! Incendio! Да, блядь. I'm a goblin, not a toy! Incendio! Блядь. Ну нахуй. Сука, еще не попал. You've made your last mistake. Может быть и ласт, может быть и мистейк. Посмотрим. Won't let Schubert to worry. Why he's coming back this way? Сука. Уешкой мне попал. 25 уровень у него. Жесть. Ладно. Your acrobatics will only postpone the inevitable. Let's get this over with. You are postponing the inevitable. That was an Ну, конечно. I shall avenge your death. You've made your last mistake. Я уже понял, давай. How nice and
А, приморозить врага. А, уже украсть надо. Oh, you think you're simple? I won't rest. One less human to worry about. I will miss you. I won't rest. Little mooncup. Oh, that was meant for me. Let's get this over. Easily diverted. I've been fighting since before you were born. I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Revelio. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone would be hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Ну да, им не нужен повод для убийства. It sounds as if the loyalists attacked Anne without cause. I wouldn't put it past them, but I'm convinced that they were trying to hide something. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They Давай seem to have осмотримся. set up camp here for a specific reason. Revelio. They have stations for everything. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Revelio. This well looks familiar.
Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realise it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. То есть они могли это Something убить? here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Lumos. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Revelio. Incendio. Revelio. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Lumos. No. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. Here I'm we tempted come. to hold my breath. Сцены и катсцены. Ну, Why would Хогвартс, this что door ли? lead us here? Sebastian, look.
Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Очень понятно. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Так, ну окей. Получается, это тоже выполнил. Алахамора, ага, конечно. Я хуй знаю, где я их найду, все. Это нужно исследовать полностью заново Хогвартс, чтобы просто найти 9 статуэток. 9. Блять, какое пиздобольство. Ай, бля. Пошли по этому заданию главному. Сдуб что-то. Точно, тут же еще какие-то мне задания дают. Окей, пошли. Я как раз выполню 2 этих квеста мелких и один основной и оффу на сегодня. И будет найс. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? Ну, возможно, все. I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Очень люблю. Ну окей. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He'd planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Oh, Uncle Roland, what have you got yourself into? Так, а где этот лагерь находится?
Охуеть. Ну, пошли. Посмотрим, что расскажут. Местные бандюки в этом плане. Ну, наверное, ни хера не скажут. Какая-то хуйня летает. Замок Виан когда будет, я не знаю. Я знаю только одно, что, наверное, я хотел в Blood Rain поиграть. 2 части. Но я могу и перехотеть. Пока что не знаю. Тогда Blood Rain. Ну, если так подумать, возможно, после Хогвартса. У меня был вопрос или Silent Hill продолжать, или пройти Blood Rain 2 части. Я, кстати, за всю жизнь так и до конца не прошел. Для меня это какая-то криповая игра, блять. Не знаю. Хогвартс? Не знаю. Не спрашиваешь, такие вещи интересные. Taste goblin silver. А мой, блядь. That's Yeah, another human. Now to find out what happened here. Mr. Oakes' trade journal. какой-то металл. Revelio. Клыки. Confringo. I should investigate. Lumos. А тебе прям хочется этих вампиров, что ли? Прям не может дождаться. Эти вампиры, блин. Что вот тут следовало? По-моему, нихуя тут и не получил. Чтобы найти подсказку. Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps these landmarks will lead me to him. Охуеть, я должен что-то искать тут, что ли, или что? Ну, где-то тут, наверное. A rock formation. That's the first landmark on this map. Now to find the crooked tree. И нахуй дерево, я просто иду, где приблизительно показано. Так. A crooked tree, just as the map said. The crumbling tower shouldn't be far from here.
Разрушенная башня? Я думаю, там пещера. Блядь. Из цикла смотрю книгу, вижу фигу. Разрушенная башня. Ну, вот это, наверное. And the crumbling tower. The spot on the map should be directly south of here. Confringo! Revelio. Ой, блядь. Incendio. Confringo. Defendo. Incendio. Confringo. Ну вот я пришел сюда. Что? Может, лагерь бандитов в замке, блядь, я понять не могу. Блядь, эти поиски, хуй пойми какие. Угу. Дерево, башни, и потом на юг через реку сюда. Я правильно пришел, по сути? Ну да. An intruder! What do we have here? Perhaps, I may have more luck higher up in the keep. We're coming here. Pretty. Incendio. Defendo. I won't rest. Confringo. Stone. I will make you. A ladder. That's what I need. What was that? How nice of you to stop by. Confringo. You won't get away with that. Incendio. Confringo. Defendo. Revelio. Мгм. Нихуя тут тролль. This is the spot on the map. Unless that one that's about me. Confringo. Get away! Confringo. Incendio. Ну вот, руин, найс. Нашел. What will we find in here?
You won't be able to stop Ranrock's... Confringo! It looks as though Adelaide's instincts were spot on. You've one less follower. Alohomora. Alohomora. Переполнены? Охуеть. Ну, одену. Хотя не, выглядит пиздец ущербно. Revelio. A human's word is worthless. This prisoner owes us a metal Confringo. Always shut. How nice of you. Never seen a wizard use metal like you. Glacius. Defender. I won't rest. Confringo. An utterly pitiful display. You won't defeat us all! I should have been... Confringo! Won't get away with that. Confringo! I should have been... Boiler door. How to open it? Confringo! Блин, как они заколебали. What's down there? Glacius, Incendio. Confringo. Defender. You're like... Confringo. Incendio.
Ranrock has fooled you all. To your demise. Certain we can come to an agreement if you'll just set me free. Hello? Mr. Oakes? Yes, I'm here. They've taken my wand. This cell has an enchanted lock. I have experience with these locks, but I need my wand if I have any chance of opening it. Look for a boiler door. I've heard them speak of it. I need to find Mr. Oakes' wand. Where could it be? Дверь в котельную. Нихуя. Что мне тут делать? Accio. Lumos. Wingardium Leviosa. Lumos. Flipendo. Compulsor. Descendo. Что я должен тут делать? С механизмом интересно. Revelio. Нужно какой-то ключ искать или что? А, ну найс, я обратно вернулся. Ну, да. Wingardium Leviosa. Leviosa. Что я должен сделать, блядь? Извне. Так, ну ладно, давай попробуем. И маме нужен наверх. Ну нихуя. Confringo. One way or another, we'll get what we owe. А все? Incendio. You can't stop us. Confringo.
Ну, блядь, игра на секунду зависла. Сука. Your blood's on Ranrock's hands. This must be Mr. Oakes' wand. Они прямо так хранили. Now he can set himself free. Нифига себе. Прям так отдельно положили на столик, типа, карточку, палочку. Прикольно, конечно. Фига, я вроде бы там всех поубивал. Какой цилиндр, да? You did it! I found my wand and... Wait, you're a student? Oh, we must get you to safety immediately. It's dangerous. It's all right, Mr. Oakes. I've dealt with these goblins before. Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. Well, how did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. И нашел с кем Been locked in that соперничать. infernal cell for so long, they'd forgot I was even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblin stole every kanut on me. All I can say is thank you, truly. Что слышал? You mentioned you overheard things. Sad tale, really. I think I know where Ranrock's unfortunate vendetta against wizardkind began. Although dragon breeding was outlawed by the Warlocks Convention of 1709, Ranrock stumbled upon an illegal dragon camp. He was young, found the creatures fascinating. He'd visit the camp in secret whenever he could, never making his presence known. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. Ranrock wanted to join them, and the creatures. The wizard happened to drop his wand. Ranrock saw an opportunity. He picked it up, went to hand it back as a means of introducing himself. The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrock nearly to death. Ever since, Ranrock has despised wizardkind, sees us all as cruel. Ну, хз. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oakes. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. If only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oakes. You get back to Adelaide. I assure you, her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. Mr. Oakes was lucky. Ranrock's lot would never have freed him. Ожерелье ручной работы.
Сильно. Так, тогда следующее какое задание? Ладно. Я могу переместиться? А, не могу. Нихуя, тут прям несколько заданий. Могу хотя бы один квест возьму. Смотрю, что за он. Hogsmeade, here I come. Here I come. Glad you came. Hello, Serona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgog? I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I've actually met Mrs. Sprottle. I recently spoke with her about her friend Claire Beaumont. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Хер, а переместиться-то я могу. Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Вот она. Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Serona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Serona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect Hawklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some Hawklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Да? Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Serona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was.
I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Serona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting hawk clumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk clumps and collect the box of letters there. Okay. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk clumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. Окей, пошли посмотрим. How nice to see you, my young friend. These rocks have seen better days. Эти камни не в лучшем виде. Разница, это ж, блядь, камни, ты чё, А, мне нужно было наверх. Блять, как мне заебало то, что они, блядь, переставляются каждый раз нахуй. Just how many witches What have you done? Блять. Заебал меня. Домой надо. Ну, кстати, хпшки я не особо много восстанавливаю. Там было сказано, вот, хпшки вы там восстановите. Не особо много. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. But I still need to visit the cave to find Zerona's box of letters. Better have a look around. See if other hawk clumps and the box of letters. That's all the hawk clumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Во, блядь. Either I'll have to fight that troll, or lead it all together. Понял. Опа.
Серьезно? Что это было? По-моему... Блять. Как он меня не убил, я хуй знает. Ух. Should think they felt that in London. Нормально. Lumos. Листья бадьяны. И что? Блять, просто приперся сюда ради сундука. Белочки. Что это за хуйня? Я должен это читать? Да поебать мне, в принципе. This must be Sorona's box of letters. Зачем мне читать чужую почту? I should take this box. I think that's everything. Пускай сами разбираются. Я чужую почту читать не буду. Похуй мне на нее, если честно. Задать квест и офнуть. Все.
445, нихуя. Где ж туда? А, вот где я прям остановился. Понял, ну ладно. Заебись, конечно, место, блядь, с троллем огромным. Блядь, 27 уровня. Не понял нихуя. Я не сюда пошел? Не сюда. Все, понял, хорошо. Пошли сюда. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Can't thank you enough for helping to save the village from those trolls. Держи письма. Hello, Sorona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk lumps for her Wiggenwell potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. Спросить вас о писем, коробку вообще поебать эти письма. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her. And for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Ну и найс. Потому что, блядь, ну, пиздец какой-то. Мне, кстати, нужно вещи всякие продавать вонючие. Но потом этим заняться. Маска какая-то. Как мне эту маску нацепить? Как я понимаю, никак. Понял. Все понял. Коллекции. Угу. Ну, понятно, короче. Ладно, давайте на сегодня все. Спасибо, кто пришел, кто не ушел, кто еще остался. На сегодня все. Не знаю, что будет завтра. Возможно, завтра будет перерыв, потому что завтра все-таки 8 число, 8 марта, все, поздравления, все остальное. Я не знаю, как я буду занят. Если что, как говорится, я напишу. Если будет стримак, ну, оповещение придет, как всегда, в Discord. Так что вот такие дела. Давайте на сегодня все. Неплохо поиграли, посидели, почилили. Блять. Пора, как говорится, и дело знать. Так что можно отдохнуть. Надо уже приходить в нормальный режим, стримить по часов 6 примерно, не по 4, по 4,5, но я как-нибудь уже войду в эту лию, и будет все окей. Так что давайте на сегодня все, и, как говорится, надеюсь, до завтра.